Greetings, good people. My name is DJ Holly, and welcome to Point 5 Creative Studios. Chitubu che content, chitubu chisingapwi, chitubu chinonwiwa nemunhu wese, chitubu chakavhenekwa, chikaongororwa nana mazvikokota kunzi aiwaka. Chitubu ichi chine content yakachena, content yakanaka, yakakodzera kunge chikonsumwa nemunhu akaita kunge iwewe. Ndosaka uri panapa musi nhasi. So if it's your first time here, dzvanya subscribe button and the notification bell so that you don't miss out on any exciting content uploaded. Kana unga wagara uri mugari wepanapa, da kukutenda nekuita sei nekukurumidza kubhadhara rent. Right. Mawani chaiwo. Pari kupisa. Aiwa apa shata. Hanzi zviya zvekuti 2030 aiwa kusisina mawani ndonyaya ndiri kufambira panapa zvamanje mukuru wenyika ari kutaura iye kuti aiwaka 2030 ndiye ndisisipo ndasiyana nazvo. Sezvamunoziva kuti panapa tinofamba nedingindira rinonzi rehumbowo. Zvimwe zvese zvaunenge kutotaura izvo ndezve zvatoo zvako, anenge atoo madhirama. Isu tongouya nazvo tokuratidza kuti izvi iwe woita sei, woita zvako zvaunoda neinformation yaunenge wawana. Ukada kuibhilivha ndiwe, ukasada kuibhilivha ndiwe, asi umbowo toitaita sei tinenge takupa. Right, panapa ndine clip randinaro randatora pagamba kwemedia rakanzi Mnangagwa agrees to step down. Kunzi aiwa mukuru ataura kuti aya mapfumo ndakuchisiya pasi, ndosiyirawo vamwe. Mawani. Saka kana uchida kuzoona the full clip, uchida kunyatsokunzwisisa nyaya dzacho kuti dziri kufamba sei, aiwa wakananga kugamba kwemedia wononoona ikoko. Handitika ende gamba kwemedia mudara wangu anokanda ma-updates every morning. Saka iwe kana uchida kuti tumwe ma-update tumwe twausingawani panapa, gara wakaita sei wakananga ikoko. Handitika unoita sei unozvionera wega. Saka tichiri kufamba ne30 days dzedu dzadziye dzakataura kunzi aiwa hurumende inenge yaparara pa30 days. Tichaita plan, toorganize, tombounza mudhara gamba kwepanapa, tokurukura naye. Aiwa madhara edu aya tinomaremekedza muindustry. Saka without wasting much of your time, rega tipinde muclip tiite sei tionesane kuti how far is too far. Asi ndisandapinda muclip ini ndikuti kana une business raunaro rauda kushambadzirwa, ndibate namba dzangu ndodziri kubuda pasi apa. Handitika kana une nyaya yaunayo yauda kuti ndifambira, handitika ndibate futi pasame number ipapo. Handitika right, rega tipinde munyaya iyo. And Mnangagwa agrees to step down. Aiwa, rega tivanzwe vagambakwe vachitaura kuti zviri kufamba sei. Tinzwe kuti zviri kufamba 1-1. Story today is the agreement by Mnangagwa to step down at the end of his term. So for the first time, Mnangagwa has come out and says that he's not going to go for a third term. So Mnangagwa has specifically told two journalists from the Herald, and that is Munyaradzi Huni and who's the other guy here. He has told them that he's not going to be running for the third term, and you can see that story in the Brick by Brick magazine. I think they created that magazine just for that story, so that Mnangagwa asamanyiswa, because you know kuti from last month people have been gunning for Mnangagwa. He has been under a lot of pressure. Someone was coming after Mnangagwa, and that person is not known. Who is coming or who was coming after Mnangagwa? So Mnangagwa has said he's going to follow the constitution. He is not going to go for the third term. Saka the story let's go right, to murukuvanzwa vagambakwe vachitaura kuti aiwaka mukuru azvitaura nemuromo wake kuti aiwa
ini ndakuita sei, ndakusiya chimuti, handichaita zve-third term zvainzi 2030 2030 2030. aiwa hatichaita sei, hatichaita izvozvo. Saka hanzi rega ndikuratidzei stori yacho, munozoti Gambagwa anonyeba. Saka ndikakuona waisa comment mucomment section uchitaura kuti Gambagwa anonyepa, iye achikupa umbo umbo huri apa, amenoto rinenge ratongodramora kuora unenge wakutoita iro. But nyaya yatiri kufamba nayo zvamanje manje hanzi mukuru has agreed kuti asei kukanda mapfumo pasi. Mawana. The newspaper. I want to show you this before I go to the most important story of the day. And this is Mnangagwa saying here, he does not have any third term aspiration anymore. He has said it himself. And so we go to the Sunday News newspaper. I'm going to share the screen here. It says here, I've got no third term aspiration. And you can go and read that story. He has said it himself. Mnangagwa kandiswa mapfumo pasi. Achadi kupinda mu third term. Shakare, ED is not going to be seeking a third term. And you can read the story. Ndo nyaya irapo iyo kuti hanzi chidokwa chishuwiro chekunge ndichiita temu yechitatu. Aiwa ndichada. Hanzi mukuru ndiye adaro in an exclusive interview yaita sei yaita iro newspaper rikuita sei riri kutaurira. Saka 2030 aiwa anenge asisipo mukuru, panenge pane neumwe urongwa, ndo urongwa hwatakamirira kunzwa kuti pa 30 days iri chii chichaitika handitika. Saka rega tifambe nacho tinyatsonzwa kuti zviri kufamba 1-1 zvakamira sei. Mawana. It says that he's not intending to violate the constitution. The Brick by Brick magazine is run by Munyaradzi, Huni, and Bafo Angoma. Those are the people that are running the magazine. So you can go over there and have a look at what Mnangagwa has said. This is a massive development coming from 2030. Vanenge vachipo. Remember, this is what was happening since January. 2030 vanenge vachipo. Vana Mohadi, they even stood on stage and said that Mnangagwa is going to be there in 2030. Mnangagwa himself, in his own words, has said he's not going to be there in 2030. Mnangagwa is or has been the biggest problem for the past 7 years. He has created a crisis in Zimbabwe, a political crisis, a legal crisis, and an economic crisis. And everyone in ZANU-PF is agreed. They want to see the back of Mnangagwa. They do not want him to continue. Right. I talked to many. Pane nyaya yekutaura namukoma Gambagwa kuti aiwa hanzi mukuru zvina zvasiri kumufambira, ari kuita zvinosiri ameno. Ndoda kuti uiso comment mucomment section kana uchiwirirana namukoma Gambagwa kuti chokwadi here. Hanzi crisis yacho yakanyanya, zvinhu hazvisi kunyatsofamba, hapana chiri kufamba. Hanzi even vacho vekuzanu-PF vari kutaura kuti aiwa mukuru ngaite sei ngaambomira. Mawana. Isa comment section wotaurawo matauriro ako kana uchiwirirana mudhara Gambagwa zvaari kutaura zviri kumeka sense. Woita sei wonyora pasi apa handitika. Kana usati wasubscribe iwe gara wafuta sei wasubscribe nekuti panapa ndo patete tichikubatira nyaya dzacho dzinenge dzichipisa dzichiita sei dzichitenderera handitika. Doda kuti tidzoke kumashure mbichana woteerera mashoko ari kutaurwa apa kunzi Mawana wega uzvinzwire kuti pakashata. He's not going to be there in 2030. Mnangagwa is or has been the biggest problem for the past 7 years. In Zimbabwe, a political crisis, a legal crisis, and an economic crisis. And everyone in ZANU-PF is agreed. They want to see the back of Mnangagwa. They do not want him to continue. I talked to many people in ZANU-PF, and they are fed up with Mnangagwa. Everyone wants him to go. And this is not only people in ZANU-PF, people within the leadership structures of ZANU-PF. They want Mnangagwa to go, and they want the dynasty to go. So, apatapedza na Mnangagwa akanda mapfumo pasi. What is left is to deal with the dynasty. So, apapachanetsa, because the dynasty is very strong. The dynasty is in every part of the economy, and they're going to fight back. They are very young. There are many people in the dynasty.
And the only way to remove the dynasty, obviously they've cut the head off, the head of the dynasty. Now what is going to happen to the rest of the body? We've got Wakomana Minister of Finance, Kuda. We've got the guys in the military, Sean. We've got Emerson Mnangagwa Jr., who is walking around in the currency market. And we've got Uyu Ariku tourism. So currently those are the heads. But there are many other relatives within the system. And currently, how is that going to be dealt with? Because General Chiwenga is next in line. And how is he going to deal with the dynasty? That is very, very important. But the thing that is important today is Mnangagwa, in his own words, in an interview. This was not said for him by someone else. He has said it in his own words that he's not going to go for the third term. He's going to step down when the time for him to step down comes up. However, right, and General Chiwenga vari touchline vari kujoga vari kuoma vari kuita warm up kuti vaite sei vapinde vamhanye nechimuti amenoti bho here mahwani ndamboodza kuti nyaya dzacho kwadzakusvika dzakuita sei dzakutapira dzakunakidza vanhu vane maonero akasiyana vanhu vane mafungiro akaita sei akasiyana handitika ngatisatukanai mucomment section ngatingoonesanai zvinhu zvakaita sei mune zvakanaka musasvibise chitubu nekuti chitubu chinouya nemvura yakaita sei yakachena. We now need to see a succession process taking place where Chiwenga is slowly going to be taking over all the functions that Mnangagwa is currently taking. And I believe that everyone in ZANU-PF is going to support Chiwenga so that he takes over that position. My belief is that Chiwenga has seen the mistakes made by Mnangagwa, and we're not going to see him making the same mistakes. I believe that Chiwenga will call for a dialogue with Chamisa, and we're going to have a quick movement. So it would be better if Mnangagwa was to go before the 5 years, so that Chiwenga can begin the process of negotiation. This hanzi zvaita nani dai vaMnangagwa vaita sei vasiya vaenda 5 years zisati dzakwana. Now I'm done with this story. You can go and look at it. It's in the Herald, it's in the Sunday News, it's in all the big newspapers. The brick by brick newspaper, I don't know where to find it, but you can find those two newspapers. You know kuti vakomana ava vakabva kuZim papers. They're being sponsored by Mnangagwa. Mnangagwa has bought multiple newspapers. He has bought the Trevor Ngube newspapers. He has bought all the other newspapers because he does not trust my newspaper Ariko Ezim papers. He believes that those newspapers belong to Chiwenga. So when you see a story coming out from brick by brick, that story is been cleared by Mnangagwa, and he's happy kuti achaita pass his message through, which is that he has given up on the third term and Chiwenga can start the process of taking over. We are left with barely right. Ndo nyaya yanga ndichifamba nayo zvamanje manje. Siya comment mucomment section wotaura kuti unozvionawo sei zviri kutaurwa apa, unoonawo sei plani, kuti plani yakanaka here kana kuti plani yakashata. Pfungwa dzako dzakakosha, maonero ako akakosha, tinomakurudzira panapa. Saka make sure wasiya comment mucomment section panyaya iri kupisa, panyaya iri kutenderera zvamanje manje, kuti aiwaka mukuru wenyika abvumirana nazvo uye ndiyega ataura nemuromo wake kuti aiwa ini ndichange ndichiita sei, ndichisiya, handina chishuwiro, handina chidokwa dokwa chekupinda mutemu yechitatu. Saka vai vanenge vachiti 2030 achanga achipo, 2030 aiwa 2030 tambomira kudaro, ndiyega mukuru ataura mumapepa nawo mazvinzwira mukoma Gambako vachitaura. So ndonyaya yanga ndinayo zvamanje manje. As for me, DJ Holly and the rest of the crew behind the scenes, tukuti it's bye for now. Ngatisangane muvidheo rinotera.